Any ideas, guys? What is the quantity that a light gate measures? তোমার কি মনে হয়? What is that quantity? Anyone? Guys, try করো, time waste হয়। মাইক্রোফোনটা অন রাখো। Everyone keep your microphone switched on. সবাই মাইক্রোফোনটা অন রাখো। আরে ক্যামেরা না, মাইক্রোফোন। হ্যাঁ স্যার, ভুলে হয়ে গেছে। আচ্ছা, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, আমি যদি জিজ্ঞেস করি লাইট গেট এক্স্যাক্টলি মেজার করাটা কি? অলওয়েজ রিমেম্বার, a light gate always measures the time. লাইট গেট সবসময় টাইম মেজার করে। ওকে, a light gate is a device that automatically calculate the velocity or acceleration of an object. হ্যাঁ, automatically calculate বলছি কিন্তু not measure. Calculate করে velocity or acceleration, কিন্তু measure করে হলো আমার এই time. Do not ever mix up the difference between measure and calculate. কখনোই কোনো অবস্থাতেই measure আর calculate কে mix up করে ফেলা যাবে না। তারপর দেখি, the instantaneous velocity v is given by v equals to x by t. x টা কি? This is the x. খেয়াল করে দেখো, এই যে length of the card, এই length of the card, এই কার্ডের আরেকটা নাম আছে, this is also called an interrupter. This is the x. This is the length of the card. This length কে দিলাম আমি x. ওকে, সো ও যখন এই লাইট গেটের ভিতর দিয়ে যাবে, লাইট গেট কিন্তু একটা থেকে এক এন্ড থেকে আরেক এন্ডে কন্টিনিউয়াসলি লাইটের সিগন্যাল যাচ্ছে, কিন্তু যখনই কার্ডটা ওর ভিতর দিয়ে যাওয়া স্টার্ট করবে, এই সিগন্যালটা কিন্তু ব্রেক হয়ে যাবে। সিগন্যাল ব্রেক হয়ে যাওয়া মানে কি? যে একটা স্পেসিফিক টাইম ধরে লাইটটা এ এন থেকে এ এন পর্যন্ত রিচ করতে পারলো না, সো এই টাইমটাই মেজার করা হলো লাইট গেট। আচ্ছা, এই টাইম যতক্ষণ পারলো না ততক্ষণে এই কার্ডটা কি করতেছিল? এ এন থেকে এ এন্ডে যাচ্ছিল। এই যে দিস ওয়াজ দ্য কার্ড, এটা এ এন থেকে এই এন পর্যন্ত গেল এতটুকু টাইমে, এই যে এই টাইমটাতে। তাহলে আমি যদি জিজ্ঞেস করি এতটুকু টাইমে কার্ডটা কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো, দিস ইজ দ্য ডিস্টেন্স, মানে কতটুকু ডিস্টেন্স ধরে লাইট গেটটা ইন্টারাপ্টেড হলো, এই ডিস্টেন্স এক্স ধরে। দ্যাটস ওয়াই এই জায়গার কার্ডের লেন্থটা এক্স ডিভাইডেড বাই লাইট গেট, এই যে টাইমটা মেজার করলো, করতে যে টাইম লাগলো সেটা আমি বের করে ফেললাম, and x by t করলেই I get the velocity. And this is not the same velocity as, আমি আবারও বলতেছি, আমি যদি এইখান থেকে স্টার্ট করে এই জায়গা পর্যন্ত দেখি, লাইট গেট পর্যন্ত, let's call this the distance. এই ডিস্টেন্স আর এই এক্স, আর they the same things, guys? চিন্তা করে একটু আনসার দাও তো। এই ডিস্টেন্স আর এই এক্স, are they the same distance, everyone? No. Of course not. এই x টাও একটা ডিস্টেন্স, but this is just the distance that the car travels inside the light gate, আর এই ডিস্টেন্স হলো আমার টোটাল ডিস্টেন্স। আমি যদি এই টোটাল ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই আমার লাইট গেট দিয়ে হবে না, এই ডিস্টেন্স ট্রাভেল করার টাইম কিন্তু জীবনও আমাকে লাইট গেট দিতে পারবে না। এইটা ধরো আমি আমার একটা ম্যানুয়াল স্টপ ওয়াচ ইউজ করে, let's say একটা ম্যানুয়াল স্টপ ওয়াচ ইউজ করে I find out the time. এই যে let's say I have a manual stopwatch here, এটা ইউজ করে I find out the time, এখান থেকে টাইম পাইলাম। তাহলে এই ডিস্টেন্স divided by এই টাইম করলেও I get another speed. Can you identify what speed that is? সিলেবাস আছে খুব ভালো মতো। এই স্পিডটাকে আমি কোন স্পিড বলি? Can you identify, guys? What speed do we call this speed? Any ideas? Try to করো। What speed do you think this is? This is the average speed. Total distance divided by total time করলে we always get the average speed. Guys, tell me, এই average speed বের করলাম total distance by total time করে। Total distance divided by total time করে
আমি এখানে একটা স্পিড বের করলাম, আর এই জায়গায়ও এই x ডিভাইডেড বাই a টাইম করে আমি একটা স্পিড বের করলাম। Let's call this speed 1 and let's call this speed 2. Guys, can you distinguish speed 1 and speed 2 for me? Speed 1 and speed 2 are not even the same types of speeds. দুটো কিন্তু আমার completely different types of speeds. তোমরা কি আইডেন্টিফাই করতে পারবা কোনটা কোন টাইপের স্পিড গাইস? Anyone? Guys, একটা হলো আমার অ্যাভারেজ স্পিড আর একটা হলো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। হিন্টও আমি দিয়ে দিলাম, এবার ট্রাই তো করো। Which one do you think is the average speed and which one do you think is the instantaneous speed? Guys, Speed 1 to average speed. Speed 1 is the average speed, exactly, because average speed মানে হলো total distance আর total time এর যে ratio, that always gives me the average speed. আর এই যে এতটুক জায়গায় just এই পজিশনটাতে, in this position, একটা specific পজিশনে যে speed, that is always what we call the instantaneous speed or instantaneous velocity. Guys, এবার কি ক্লিয়ার সবার? Everyone, is this clear? Yes, sir. Okay, তারপর দেখি এটা যদি শেষ হয়ে যায়, এখন we'll move on to motion in context. এখন we'll move on to motion in context. সবাই খেয়াল করে দেখো। When the driver of a vehicle decides to apply the brakes, some time elapses while the driver is making up his mind. এই পার্টের উপর ফোকাস করে একটু, making up his mind. What do you think this is? ওর কি মাথায় মেকআপ করতেছে? No, of course not. এই কনটেক্সটে মেকিং আপ হিজ মাইন্ড মানে কি? রিঅ্যাক্টিং টু দ্য সিচুয়েশন। এই যে পরেরটা পড়লেই বুঝতে পারতাম। Making up his mind basically means in this context reacting to the situation. কোনো কিছু রিঅ্যাক্ট করতে, একটা সিচুয়েশনে রিঅ্যাক্ট করতে যে টাইম লাগে, দ্যাটস হোয়াট উই কল দ্য রিঅ্যাকশন টাইম। কিন্তু দেখো তো, তুমি চিন্তা করতেছো, গাড়ির ভিতর চালাইতেছো, চালাতে চালাতে চিন্তা করলা যে তোমার ব্রেক করতে হবে কিছু একটা সামনে দেখে। এই যে ব্রেক যে তুমি করবা, do you think যে দেখার সাথে সাথে তুমি ব্রেক করতে পারবা? Absolutely not. There is no way you can apply the brakes then and there. সাথে সাথে কখনোই ব্রেক করতে পারবা না। সিচুয়েশনটা দেখে রিঅ্যাক্ট করে then to send out the signal to your foot, it does take a while, and this is what we call the reaction time. তারপর দেখি, the distance that the vehicle travels during this time is called the thinking distance. দেখো তুমি চিন্তা করতেছো কিন্তু তোমার ভেহিকল তো থেমে থাকতেছে না, the vehicle is traveling while you are thinking. So তুমি চিন্তা করতে করতে ভেহিকলটা কতটুক ডিসটেন্স ট্রাভেল করলো is what you call the thinking distance. Guys, এবারটা ক্লিয়ার থিংকিং ডিসটেন্সের মানে? Yes, sir. তারপর দেখি আরেকটা জিনিস হলো, ব্রেক করার সাথে সাথে কি গাড়ি থেমে যায় কখনো? একটু ইমাজিন করো তো, জাস্ট ইমাজিন ইউ সিটিং ইনসাইড আ কার অর আ বাস অর এনি ভেহিকল ফর দ্যাট ম্যাটার। ব্রেক করার সাথে সাথে কখনোই কিন্তু আমার ভেহিকলটা does not come to rest. The vehicle travels a certain distance before coming to rest. ব্রেক করার পরেও কিন্তু একটা certain distance travel করে before coming to rest. This distance is called the braking distance. এখন দেখবো the total distance that the vehicle travels from the instant that the driver decides to brake until the car comes to rest is called the stopping distance. Therefore, stopping distance is equal to our thinking distance plus braking distance. Guys, এই জিনিসটা একটা টাইমলাইনে যদি আমি তোমাকে দেখাই, আমার মনে হয় রিলেট করাটা ইজিয়ার হবে। Let me show you the whole thing in a timeline. Please দেখো। Let's say একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলতেছে,
ওকে, সো রাস্তা দিয়ে একটা নর্মাল গাড়ি যাচ্ছে, গাড়ি যাওয়ার পথে look very closely, ওকে, গাড়ির ভিতরে ড্রাইভার, দূরে একটা দেখলো pedestrian. Pedestrian is basically a person who walks on the road. Let's say একটা jaywalker রাস্তা পার হচ্ছে। Okay, so this happened at t equals to 0 সেকেন্ডে, মানে এইখান থেকে আমি টাইম কনসিডার করা স্টার্ট করলাম। এই মুহূর্তেও দেখলো, দেখার সাথে সাথে he cannot apply the brakes. দেখলো, দেখে to react to the situation, or let's say আরো যখন টাইম let's say 1.5 সেকেন্ড or a 1.5 second লাগলো to clearly see what's going on and to make up his mind. Time যখন 1.5 সেকেন্ডে আসলো, then he applies the brakes. এই পয়েন্টে brakes are applied. ব্রেকের স্পেলিং দেখো, অনেকে BREAKS লিখে, ওটা হলো ভেঙে ফেলা কোনো কিছু, but the brake we are referring to, it's spelled BRAKES. Brakes are applied. And when you apply the brakes over here, এই পয়েন্টে তুমি ব্রেক অ্যাপ্লাই করলা, ওকে, ভালো কথা। ব্রেক করার সাথে সাথে এরকম কোনো গাড়ি নাই যেটা সাথে সাথে থেমে যাবে। ব্রেক করার পরেও the car keeps on traveling a certain distance, কিন্তু সেটা আমি পরে যাচ্ছি। তুমি দেখলা এই পয়েন্টে টাইম লাইন t equals to 0 তে what is the event that happened at time t equals to 0? Driver sees the pedestrian. ড্রাইভারটা পেডেস্ট্রিয়ানটাকে দেখলো এই জায়গায় বসে, ওকে, দেখার সাথে সাথে ব্রেক করতে পারে না। আমি যদি দুইটা জিনিস বলি, উপরের লাইন আর নিচের লাইন, খেয়াল করে দেখো। সো দেখার পরে ব্রেক করতে যতটুকু টাইম নিল, আই রিপিট, দেখার পরে ব্রেক করতে ও যতটুকু টাইম নিল, ইফ আই আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস টাইম, এই টাইমের নাম বলতে পারবা গাইজ? স্যার কোনটা? ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে? না না না, পরে নাই, যে আমি লিখে দিছি, তুমি স্ক্রিনে দেখো। স্যার আগেরটা হলো থিংকিং। হ্যাঁ, কি বলো? আগেরটা তো থিংকিং ডিসটেন্স। আমি তো ডিসটেন্স জিজ্ঞেস করি না, টাইম জিজ্ঞেস করছি। টাইম 1.5 সেকেন্ড। ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন, টাইম 1.5 সেকেন্ড, বাট দেয়ার ইজ আ নেম অফ দিস টাইম। টাইমের ভ্যালু 1.5 সেকেন্ড, 100% রাইট, বাট দেয়ার ইজ আ নেম। আচ্ছা, 1.5 না, এটাকে আমি 0.5 করি। 1.5 বেশি ইয়ে হয়ে যায়, রিটার্ডেড ড্রাইভার। 0.5 ইজ ফাইন, 0.5 সেকেন্ডস। বাট এই যে 0.5 সেকেন্ডস লাগলো ওর চিন্তা করে ব্রেক করতে, মানে ব্রেকটা চাপ দিতে, তারপরটা পরে এখনো যাইও নাই, কিন্তু যে চিন্তা করতেছে, দেখো আমি কিন্তু বারবার তোমাদেরকে হিন্ট দিতেছি, থিংকিং টাইম। Exactly, thinking time, absolutely fine, but there is another name for thinking time. Thinking time is also called reaction time. This is what you call reaction time. This is what you call reaction time. To react to a situation, you need some time for your brain to process the idea, and this is what you call reaction time. Guys, reaction time part ta ki clear purapuri sobar? Yes sir. Okay, তারপরে পার্টে আসি। ফাইন, আমি রিঅ্যাকশন টাইম দেখলাম, রিঅ্যাকশন টাইম নিয়ে আই হোপ কারো কোনো প্রবলেম নাই আর। এটা মুছে দেই। রিঅ্যাকশন টাইম, রিঅ্যাকশন টাইম ইল্যাপস করতে করতে, অ্যাজ ইন তো চিন্তা করতে করতে, গাড়িটা কিন্তু রেস্টে নাই, খেয়াল করে দেখো তো, দ্য কার ইজ ট্রাভেলিং। তাহলে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, এই যে চিন্তা করতে করতে গাড়িটা এই জায়গার থেকে, চিন্তা করতে করতে এই জায়গার থেকে এই জায়গায় যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো, খুব কেয়ারফুলি দেখো গাইজ, চিন্তা করা স্টার্ট করলো এই জায়গার থেকে এই জায়গায় ব্রেক অ্যাপ্লাই করলো, এই যে চিন্তা করতে করতে এই যে ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করলো,
এই ডিস্টেন্সটার নাম কি? What do you call this distance? This is what you call the thinking distance. Thinking distance. Guys, is it clear? Thinking distance এর পার্টটা? Okay, and then what? আমার thinking করা শেষ, ব্রেক অ্যাপ্লাই করে ফেলছি অলরেডি। I have already applied the brakes. ব্রেক অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে দুনিয়ায় কোনো গাড়ি নাই যেটা থেমে যায়। ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরেও ছেঁচড়াইতে the car keeps on traveling a certain distance. Let's say গাড়িটা এতটুক দূরে গেল। ওকে, এখানে এসে থেমে গেল। Let's say this is time 4.5 seconds. আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে এবার জিজ্ঞেস করি ব্রেক করার পরে, খেয়াল করে দেখো কতক্ষণ লাগলো গাড়িটার থামতে। টার্মস গুলা খেয়াল রাখো গাইজ। ব্রেক করার পরে how long did it take for the car to come to rest even after the brakes are applied? ব্রেক করার পরে কতক্ষণ লাগলো গাড়ির থামতে? কি অ্যান্সার দিবা? 4 সেকেন্ড। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। ব্রেক করার পরে, ব্রেক এখানে করে ফেলছো 0.5 সেকেন্ড থেকে 4.5 সেকেন্ড। 0.5 সেকেন্ড থেকে 4.5 সেকেন্ড is 4 সেকেন্ড। আর যেটার টাইমটা আমি কি বলবো? This, if you want you can call this the braking time. This is what you call the braking time. Guys, absolutely clear এত পর্যন্ত braking time এর পার্টটা? Yes sir. ফাইন। দেখো তো, তুমি যদি সিকোয়েন্সটা দেখো, আমি নিচে টাইমগুলোর নাম লিখতেছি আর উপরে ডিস্টেন্স গুলোর নাম লিখতেছি। তাহলে উইথ দ্যাট লজিক আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এবার ব্রেক করার পর থেকে গাড়ির পুরোপুরি থামতে, রিপিট, ব্রেক করার পর থেকে গাড়ির পুরোপুরি থামতে কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো, এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা কি বলি? What do you call this distance, guys? Can you tell me? What is the name of this distance? Stopping distance. No, this is not stopping distance. ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে গাড়ির থামা পর্যন্ত, I repeat, ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পর থেকে গাড়ির থামা পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স, সেই ডিস্টেন্সটাকে we call it the braking distance. এই টাইমলাইনে কি হয়েছে? ড্রাইভার ব্রেকস। এই পয়েন্টে the driver brakes, আর ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পর থেকে গাড়ির পুরোপুরি যে থামতে যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে, this is what you call the braking distance. খেয়াল করে দেখো। নাও আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করি ড্রাইভার পেডেস্ট্রিয়ান দেখলো কোথায় এই টাইমে? স্যার ব্রেকিং আপনি তো অন্যটা লিখলেন। এটা আমি চেক করতেছিলাম তোমরা দেখতে পারো নাকি। গুড, কনসেন্ট্রেট করতেছো, গুড। আমি অনেক স্টুডেন্টদেরকে দেখি এতবার বলার পরে আমি ডেলিবারেটলি মিস্টেক করেও দেখাই, তারপরেও যে দেখি এক্সামের ভিতরে BREAKING লিখে। দিস ইজ দ্য কিওয়ার্ড গাইজ, অলওয়েজ রিমেম্বার কিওয়ার্ডের স্পেলিং মিস্টেকের জন্য ডেফিনেটলি তোমাকে পেনালাইজ করবে। নাও আই হ্যাভ টু ডিস্টেন্সেস হিয়ার, নোটিস ভেরি ক্লোজলি। আমার এখানে দুইটা ডিস্টেন্স আছে। ওকে, একটা ইউ সি thinking distance, and the other one you see is the braking distance, right? আমি যদি এই দুইটা ডিস্টেন্সকে অ্যাড আপ করে ফেলি, এই দুইটা ডিস্টেন্সের ডেসক্রিপশনটা কি হবে? যে আমি ব্রেক করা ডিসাইড করার থেকে, আমি যে ব্রেক করব অ্যাজ ইন আমি I make up my mind or at least I see, আমি কিছু দেখার পর থেকে স্টার্ট করে গাড়িটার পুরোপুরি থামতে কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করলো,
সেই ডিস্টেন্সটার একটা নাম আছে। Can you identify guys? সেই ডিস্টেন্সটাকে what do we call it? এই জায়গার থেকে এই জায়গা পর্যন্ত, একদম গাড়িটা যেখানে যে থেমে গেল, কি যে এই ডিস্টেন্সটা, there is a name of this distance as well guys. Can anyone identify what's the name of this distance? And you can clearly see এই ডিস্টেন্সটাকে আমি বের করব কিভাবে, আমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে হয়, this distance is basically the sum of thinking distance and braking distance. এই পুরোটা হলো sum of thinking distance and braking distance, but there is a name of this distance. What is the name? This is what you call the, guess করতে পারবা? What is it? Total distance. Nah. Stopping distance. Yes, this is what we call the stopping distance. 100% clear? তাহলে stopping distance এর যদি আমি equation দেখতে চাই, the equation would be stopping distance would be equal to thinking distance plus braking distance. I hope এটা নিয়ে কারো কোনো confusion নাই. Guys, everyone clear? Everyone? Yes, sir. Okay, great. Next আসি। এখন ফ্যাক্টরস গুলো একটু দেখি। ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং থিঙ্কিং ডিস্টেন্স। আচ্ছা, একটা হলো মেন্টাল কন্ডিশন অফ দ্য ড্রাইভার। নেভার এভার মিক্স আপ মেন্টাল কন্ডিশন উইথ মেন্টাল স্টেট। মেন্টাল কন্ডিশন ইজ টেম্পোরারি, মেন্টাল স্টেট ইজ পার্মানেন্ট। যেরকম আমার মেন্টাল স্টেট ভালো আছে আমি জানি, কিন্তু সবসময় আমার মেন্টাল কন্ডিশন কিন্তু ভালো থাকে না। যেরকম ইফ আই এম রিয়েলি টায়ার্ড, দুদিন আগে ফ্রেন্ডরা আসছিল, সো উই স্টেড আপ অল নাইট, পরের দিন ক্লাস, আই ফেল্ট রিয়েলি রিয়েলি ডিজি। তার মানে কি আমি পাগল হয়ে গেছি, আমার মেন্টাল স্টেট খারাপ? নো। আমি অনেক সময় স্টুডেন্টদেরকে দেখি মিক্স আপ করে ফেলে মেন্টাল স্টেট আর মেন্টাল কন্ডিশন। অফকোর্স তোমাকে পেনালাইজ করা হবে ইফ ইউ মিক্স আপ দিস টু টার্মস। সবাই শুনতেছো? মেন্টাল কন্ডিশন আর মেন্টাল স্টেট আর নট দ্য সেম থিং। মেন্টাল স্টেট হলো যে ও মানে মানসিক ভারসাম্য ঠিক আছে নাকি, এজ ইন ইফ হি ইজ মেন্টালি ফিট। আর মেন্টাল কন্ডিশন মানে হলো এই মুহূর্তে ওর মেন্টালিটিটা কিরকম। গাইজ রিলেট করতে পারছো কন্ডিশন আর স্টেট? Yes, sir. Okay, so mental condition of the driver, that is whether the driver is under the influence of drugs, alcohol, medicine that causes dizziness. এটার একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। If you look at this cough syrup, ঠান্ডা লাগলে যে কফ সিরাপ খায়, এটার ভিতরে তুমি যদি এই যে ক্লিয়ারলি লেখা যে ক্যান কজ ডিজিনেস, কয়েকবার রিপিটেডলি লেখা, কিপ আউট অফ রিচ অফ চিলড্রেন, ক্যান কজ ডিজিনেস। রাইট, সো এই টাইপের মেডিসিন গুলা খেয়ে যদি তুমি ড্রাইভ করা স্টার্ট করো, ডিজিনেস পড়ার কথা, তখন দেখবা তোমার রিঅ্যাকশন টাইম, ক্যান ইউ গাইস তোমার রিঅ্যাকশন টাইম বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে? একটু চিন্তা করে দেখো, বিকজ আই সি আ লট অফ স্টুডেন্টস গেটিং কনফিউজড উইথ রিঅ্যাকশন টাইম বেড়ে যাওয়ার কমে যাওয়ার পার্টটা নিয়ে। সো লেটস সে ইফ ইউ হ্যাভ পোর মেন্টাল কন্ডিশন এট এনি গিভেন ডে, তখন তোমার রিঅ্যাকশন টাইমটা কি বেশি লাগবে নাকি কম? হোয়াট ইউ সে? কম স্যার। না, উল্টা বললাম। বেশি লাগবে স্যার, বেশি। এক্স্যাক্টলি, আই নো এটা একটা খুবই কমন কনফিউশন। বেশি টাইম লাগবে চিন্তা করতে। যে তুমি দেখবা যে যখন একদম ইউ আর অ্যালার্ট, খুব ইনস্ট্যান্টলি কোনো কিছু চিন্তা করে তুমি ডিসাইড করতে পারতেছো। বাট লেটস সে তোমাকে যদি ঘুম থেকে ধাক্কায় জিজ্ঞেস করে এটা কই রাখছস বলতো, তখন সাথে সাথে মাথায় আসে না? আসে না। দ্যাটস দ্য থিং। গাইস বুঝতে পারছো কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সেকেন্ড হলো ভিজিবিলিটি। অফকোর্স ভিজিবিলিটি একটা ফ্যাক্টর। অনেক ফগি ড্রাইভিং কন্ডিশনস এর ভিতর দিয়ে ড্রাইভ করার সময় ইউড সি যে ক্লিয়ারলি দেখা যায় না সামনে, দেখতে দেখতে চিন্তা করতে করতে অনেক দূর গাড়ি আগায় যায়। সো ভিজিবিলিটি ইজ অলসো আ ফ্যাক্টর। এন্ড ফাইনালি স্পিড অফ দ্য ভেহিকল। তুমি যদি এই জায়গায় তাকায় দেখো, স্পিড অফ দ্য ভেহিকলের জন্য বলতেছি, তুমি কোন স্পিডে যাচ্ছ, দ্যাট ইজ অলসো আ ফ্যাক্টর। বিকজ স্পিড হলো ডিস্টেন্স বাই টাইম, ডিস্টেন্স হলো স্পিড ইনটু টাইম। তোমার টাইম ঠিক আছে, রিঅ্যাকশন ইজ ফাইন, কিন্তু তুমি যদি অনেক হাই স্পিডে যেতে থাকো, ইউড সি একটা অনেক লার্জ ডিস্টেন্স কভার করে ফেলছো। সো থিঙ্কিং ডিস্টেন্সের একটা ফ্যাক্টর ইজ অফকোর্স দ্য স্পিড এজ ওয়েল।
কিন্তু আমি যদি বলি ইম্পর্টেন্স, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হলো দিস। থিঙ্কিং ডিস্টেন্সের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হলো দিস, আর থিঙ্কিং ডিস্টেন্সটা করেসপন্ডস টু which time? Guys, thinking distance corresponds to which time? Can you identify anyone? Guys, এদিকে তাকা দেখো তো, টাইমলাইন একটা লিখে রাখছি। You can clearly see thinking distance, আমি টাইমগুলোকেও বক্সের ভিতর রাখি। এখন তো অ্যান্সার করতে পারবা। What do you say guys? Thinking distance corresponds to which time? কোন টাইমকে করেসপন্ড করে thinking distance? reaction time. Exactly, thinking distance always corresponds to reaction time, right? তারপর দেখি, এবার আমরা দেখব ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ব্রেকিং ডিস্টেন্স। এখন ব্রেকিং ডিস্টেন্সকে কি কি ফ্যাক্টর এফেক্ট করে সেটা দেখি। আচ্ছা গাইজ, ইম্পর্টেন্ট কথা, তোমরা কি সবাই মেসেঞ্জার গ্রুপে আছো? আর ইউ অল ইন আওয়ার মেসেঞ্জার গ্রুপ? স্যার আমি নাই স্যার। কে? স্যার আমি, স্যার মাহাথির খান। মাহাথির, আচ্ছা আচ্ছা, একটা কাজ করবা, তুমি একটু কষ্ট করে আমাকে একটা এসএমএস তো না, মেসেঞ্জারে জাস্ট একটা ইয়ে পাঠিয়ে রাখো যে কেমব্রিজ ও লেভেল, তোমাকে সাথে সাথে আমি মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড করে নিচ্ছি। ঠিক আছে? তখন আমাদের অনেক ডিসকাশন, যেরকম যে এই লেকচারটা রেকর্ডেড হচ্ছে, ইন কেস তোমার একটা জায়গায় একটু প্রবলেম, তখন এটা যদি তোমার রিভিউ করতে হয়, ইউ ক্যান গো টু দ্য মেসেঞ্জার গ্রুপ। আমি এইটা রেকর্ডিং মেসেঞ্জার গ্রুপে সবসময় দিয়ে দিই। ঠিক আছে? জি স্যার। আমার নামের স্পেলিং জানো তো? স্যার দেখে নিব না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আজকে দিয়ে রাখো একটা, আমি তোমাকে গ্রুপে অ্যাড করে নিচ্ছি। জি স্যার। এখন দেখি ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ব্রেকিং ডিসটেন্স। ব্রেক করার জন্য অনেকগুলো জিনিস আমার খেয়াল রাখতে হবে। একটা হলো রোড কন্ডিশন, একটা হলো কন্ডিশন অফ দ্য ব্রেকস, আর একটা হলো কন্ডিশন অফ দ্য টায়ার্স। রোড কন্ডিশন নিয়ে যদি একটু কথা বলি গাইজ, অনেক অনেক জিনিসপত্র দেখতে পারবো। নর্মালি চিন্তা করো, স্নোফলের পর পর রোডটা আইসি হয়ে যায়, আইসি রোড কন্ডিশন। তো সেইখানে আমার ব্রেক করলে কি খুব ইজিলি ব্রেক ধরবে? ইয়েস অর নো? নো স্যার। অফ কোর্স স্যার যদি আইসি রোড কন্ডিশন হয়, খেয়াল করে দেখো কিভাবে এক্সামে অ্যান্সার লিখতে হবে, তোমাকে দেখাই দিচ্ছি। রোড কন্ডিশন যদি ড্রাই হয়, খুব ভালো, দিস ইজ আ গুড থিং। রোডটা যদি আমার ড্রাই হয়, তাহলে আমার ফ্রিকশন, উই অল হ্যাভ সিন হোয়াট ফ্রিকশন ইজ, ফ্রিকশন আমার বেশি হবে। ফ্রিকশন যত বেশি হবে, তত আমার ব্রেকিং ডিস্টেন্স হবে কম। এন্ড জাস্ট ইমাজিন, যদি আমার ড্রাই না হয়ে ওয়েট অথবা আইসি রোড কন্ডিশন হয়, আইসি, তখন আইসি রোডের ভিতরে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক গাইস, ফ্রিকশন কি বেশি হবে নাকি কম? স্যার কম হবে। অফকোর্স, ফ্রিকশন যত কম ব্রেকিং ডিসটেন্স বেড়ে যাবে স্যার। তত বেশি। এক্স্যাক্টলি, যে চাপ দিছো ব্রেক, কিন্তু দেখো গাড়ি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, ব্রেকিং ডিসটেন্স তখন বেশি হবে। আচ্ছা, এটা তো দেখলাম কন্ডিশন অফ দ্য রোডের কনসেপ্টটা। আই হোপ এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই। কন্ডিশন অফ দ্য ব্রেকস আর টায়ার্স এর জন্য যে টার্মস গুলা, দিস আর আইডেন্টিক্যাল। দ্য টার্মস আর worn out, খেয়াল করে দেখো, worn out on worn out brakes আর টায়ার্স এর জন্য you can use the term worn out tires, worn out brakes, worn out tires. You know what, এই জিনিসগুলা এই ওয়ার্ডে দেখে দেখে যতটুকু রিলেট করা যায়, ইফ আই শো ইউ আ পিকচার, আমার মনে হয় তোমার আরো রিলেটেবল লাগবে। গিভ মি 30 সেকেন্ডস, লেট মি শো ইউ worn out brakes আর worn out tires দেখতে এক্স্যাক্টলি কিরকম কম্পেয়ার টু ফ্রেশ ব্রেকস এন্ড ফ্রেশ টায়ার্স। Almost there.
পারফেক্ট। আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি, সবাই একটু প্রেস করো। ওকে, আমি কিচ্ছু বলবো না, ইউ টেল মি কোন টায়ার ইউজ করলে, আমি টায়ারগুলোর নামও দিয়ে দিচ্ছি। লেটস কল দিস ওয়ান A and let's call this one B. কোন টায়ার ইউজ করলে সেফেস্ট থাকবো আমি, A ইউজ করলে নাকি বি। স্যার বি। Of course B. এতে প্রবলেম কি? This is what we mean by worn out. Wear out করতে করতে wear out এর past tense হলো আমার worn out। দেখো, you can clearly see যে engraving গুলা, এই যে এই কাটা কাটা জিনিসগুলোকে engraving বলে। এখানে দেখবা engraving গুলা ম্যাক্সিমাম মিশে গেছে, কিন্তু এই জায়গায় engraving গুলা ফ্রেশ আছে। Can you identify what do these engravings ensure? একটা ওয়ার্ড, just one word. What do you think? Engraving গুলা কি ensure করে রোডের সাথে? What is the word, guys? Friction. Friction, exactly. So যত তোমার worn out brakes, sorry, worn out tires use করবা, friction তত কম হবে, আর friction যত কম braking distance তত আরো বেশি। তখন দেখবা যে ব্রেক করছো, গাড়ি থামতেছে না, গাড়ি ছেঁচড়ায় ছেঁচড়ায় সামনে যাচ্ছে। কিন্তু যদি তুমি ফ্রেশ টায়ার্স ইউজ করো, এই জন্য কয়েক বছর পর পর টায়ার পাংচার না হইলেও ইউ শুড চেঞ্জ ইউর টায়ার্স আফটার সেভারাল ইয়ার্স। তখন বিকজ তুমি দেখবা যে যখনই ওয়্যার আউট করা স্টার্ট করে, ওয়্যার আউট করলেই কিন্তু ইট বিকামস ভেরি রিস্কি। দুইটার একটা তোমার ঠিক থাকতে হবে, আইদার টায়ার একদম স্পট অন রাখো ওর ব্রেক স্পট অন রাখো, দুইটা রাখতে পারলে তো আরো ভালো, ব্রিলিয়েন্ট। যত এনগ্রেভিং গুলো এরকম ফ্রেশ থাকবে তত রোডের সাথে ফ্রিকশন আরো হাই হবে। ফ্রিকশন যত বেশি হাই, আমার ব্রেক করার পরে গাড়ি সাথে সাথে না, অল্প ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে থেমে যাওয়ার চান্সও তত হাই। এখন তো অনেক নতুন নতুন ব্র্যান্ড আসছে, আগে there were only two brands that used to rule the market, Dunlop আর Ford। নাম শুনছো কেউ ইয়েগুলার, টায়ার্স গুলার? Yes, sir. টায়ার্স, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এখন লেটস টক অ্যাবাউট ব্রেকস, ব্রেক প্যাড। তুমি অনেকেই কিন্তু জানি না যে ব্রেক কিভাবে কাজ করে গাইস। ব্রেক কাজ করে কিন্তু টায়ারের মতোই। টায়ার হলো রোড, আর টায়ারের ভিতরে ফ্রিকশন এনশোর করে। টায়ারের কাজ হলো রোড আর টায়ারটার ভিতরে ফ্রিকশন, আর এই ব্রেক প্যাড হলো আমার হুইল আর এই ব্রেক প্যাডের মাঝখানে ফ্রিকশন। কিন্তু ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স অফ ইউজের কারণে দেখো এই জিনিসটা কিন্তু এরকম পাতলা হতে থাকে। পাতলা যত বেশি হবে তত দেখবা যে অনেক জোরে চাপ দেওয়া লাগে ব্রেক ধরার জন্য গাড়িতে। গাইস রিলেট করতে পারতেছো? Yes, sir. এক্স্যাক্টলি। সো আই হোপ তোমাদের এখন worn out brakes আর worn out tires নিয়ে কারো কোনো রকম কনফিউশন নাই। মুভিং অন, নেক্সটে আসি। আচ্ছা, এটার ক্যালকুলেশন আমি দিব না, এখানে দেখি। The driver of a car traveling at 20 meters per second sees a pedestrian. Okay, driver of a car travel করতেছে 20 মিটার পার সেকেন্ডে, একটা পেডেস্ট্রিয়ান দেখলো কত মিটার ahead of him? 60 মিটার ahead of him। দেখো 60 মিটার দূরে একটা পেডেস্ট্রিয়ান দেখলো। ওকে, ভালো কথা। Then what? He decides to apply the brakes if his reaction time is 0.8 seconds. Calculate the thinking distance for the car. যদি ওর রিঅ্যাকশন টাইম এত হয়, ওর থিংকিং ডিস্টেন্স বাইর করতে বলছে। How exactly do you think, guys, we'll find out the thinking distance? Any ideas? Thinking distance of the car. Thinking distance, দেখো দুইটার জন্যই। ব্রেক করার আগে থেকে। আমি আর একটা কথা বলতেছি, খুব কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখবা। ব্রেক করার আগের পার্টে যদি আমি তাকাই, এই পার্টটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে যাচ্ছে। গাইস খেয়াল করে দেখো, ব্রেক করার আগে পর্যন্ত আমি যদি ওর মোশনকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, ব্রেক করার আগে পর্যন্ত কিন্তু ইট ওয়াজ ট্রাভেলিং, ইট as in the car was traveling with a constant speed or constant velocity। কিন্তু ব্রেক করার পরে you tell me, আমি তোমাকে তিনটা অপশন দিচ্ছি। The moment you apply the brakes, the car starts to accelerate, decelerate, travels with a constant speed.
তিনটা অপশনের ভিতরে ইউ চুজ ব্রেক করার পরে গাড়ির মোশনটা কিরকম হবে অ্যাক্সিলারেট ডিসিলারেট or moves with a constant speed what do you think Decelerate. শুই না জোরে বলো ডিসিলারেট absolutely right decelerate করে ব্রেক করলে কখনো কি গাড়ির স্পিড বাড়ে of course not the moment you apply the brakes সব সময় আমার গাড়ির স্পিড কিন্তু ডিক্রিজ করবে আর স্পিড ডিক্রিজ করার আরেক নামই হলো ডিসিলারেট করা তো ডিসিলারেশনে পড়ে যাচ্ছি কিন্তু দেখার থেকে ব্রেক করার আগে পর্যন্ত কিন্তু the car was traveling with a constant স্পিডের জন্য constant speed জন্য equation is always speed equals to distance by time আর আমাকে কি বের করতে বলছে এই জায়গায় দেখো আমাকে বলছে calculate the thinking distance of the car thinking distance তাহলে কি হবে this distance is the thinking distance তাহলে distance equals to speed into time speed এর ভ্যালু কত কোশ্চেনে দেওয়া আছে 20 speed হলো আমার 20 into time এর ভ্যালু আমরা জানি না এই জায়গায় ওর রিঅ্যাকশন টাইম হলো 0.5 কিন্তু এই কোশ্চেন যেখানে রিঅ্যাকশন টাইম হলো 0.8 20 into 0.8 গাইস আমাকে বলো তো কত আসে ভ্যালু কুইক 20 into 0.8 কত আসে স্যার একটু করে বলো কত আসে 16 exactly 16 and now let's check is the answer is fine yes exactly the value is 16 meter guys আজ রূপন কি পুরোপুরি ক্লিয়ার সবার Yes, sir. yes sir তারপর দেখি if the car comes to rest in 4 seconds after the brakes are applied দেখো ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পরে আরো 4 সেকেন্ড sketch a velocity time graph for the motion of the car যদি আরো 4 সেকেন্ড পরে এসে থামে দেখো 20 মিটার পার সেকেন্ডে 0.8 সেকেন্ড ধরে ও ট্রাভেল করলো 20 মিটার পার সেকেন্ডে 0.8 সেকেন্ড ধরে ও ট্রাভেল করলো এই পয়েন্টে এসে ব্রেক অ্যাপ্লাই করলো ব্রেক করার পরে গাড়ির যে আরো থামতে আরো 4 সেকেন্ড তুমি বলবো তাহলে এখানে 4 লিখলাম না কেন 4 লিখলাম না বিকজ এই এর আগে আরো 0.8 সেকেন্ড ট্রাভেল করে ফেলছে তাহলে 4 সাথে আরো 0.8 that makes it 4.8 আমাকে কি করতে বলছে sketch a velocity time graph for the motion of the car আমি তোমাকে তখনই জিজ্ঞেস করছিলাম এই যে টাইম লাইনে যদি দেখি এতটুক জায়গা গাড়িটা কিভাবে ট্রাভেল করতেছে এতটুক জায়গায় the car is traveling with a constant speed গ্রাফে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় বলো তো constant speed রিপ্রেজেন্ট করতে হয় একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে as you can clearly see constant speed যেহেতু এই জায়গায় একটা স্ট্রেট লাইন and what was the value of the speed 20 meter per second এ 0.8 সেকেন্ড ধরে ট্রাভেল করলো this is the constant speed we are talking about তারপরে when the brakes are applied যে থামতে তোমাকে আমি এটাও জিজ্ঞেস করছিলাম এই পার্টটাতে just focus on this part guys এই পার্টটাতে ওর মোশনের ডেসক্রিপশন কি এই যে ব্রেক করার পর থেকে যে থেমে যাওয়ার what is the description of motion তিনটা অপশন দিছিলাম and you guys did choose correctly I asked you যে ব্রেক অ্যাপ্লাই করার পর থেকে the car comes to rest এতটুকু পর্যন্ত ওর মোশনটা কিরকম ছিল accelerating decelerating or moving with constant speed what did you guys say কি বলছিলাম everyone কি বলছিলা sir Decelerate. decelerating exactly sir decelerating মানে কি decelerating basically means the speed is decreasing এই জন্যই দেখবা এই জায়গায় decelerate করা মানে কি স্পিডটা দেখো কি হচ্ছে ডিক্রিজ করতেছে ডিক্রিজ করতে করতে এইখানে এসে look at the value of the speed becomes 0 দেখো
the area of the horizontally shaded region. আচ্ছা আমি কিন্তু লাস্ট দিনই লিটারালি লাস্ট ক্লাসে তোমাদের সাথে কয়েকটা ফিচার্স নিয়ে ডিসকাস করছি। স্পিড টাইম গ্রাফের কোন ফিচার আমাকে ডিসটেন্স দেয়? ক্যান ইউ অল আইডেন্টিফাই গাইস? স্পিড টাইম গ্রাফের কোন জিনিসটা আমাকে ডিসটেন্স ট্রাভেল দেয়? হোয়াট ডু ইউ সে গাইস? Sir, area under graph. এক্স্যাক্টলি, এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ। এখন আমি দুইটা এরিয়া শেড করলাম তোমাদের জন্য, একটা হরিজন্টাল লাইন দিয়ে শেড করলাম, একটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে শেড করলাম। আমি যদি এই এরিয়াটার কি রিপ্রেজেন্ট করে সেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই হোয়াট ডাজ দিস এরিয়া রিপ্রেজেন্ট? দিস এরিয়া রিপ্রেজেন্টস দ্য থিঙ্কিং। Sir, thinking distance. Exactly, thinking distance. আর এই যে ট্রায়াঙ্গুলার পার্টের এরিয়াটা, হোয়াট ডাজ দিস এরিয়া রিপ্রেজেন্ট? দেখো এই পয়েন্টে কি করা হয়েছে, এই পয়েন্টে ব্রেকস আর অ্যাপ্লাইড। এই পয়েন্টে দ্য ব্রেকস আর অ্যাপ্লাইড। এই পয়েন্ট থেকে দেখো তো স্পিডটা আমার ডিক্রিজ করা স্টার্ট করলো। তাহলে আমি যদি এই পার্টটার আন্ডারের এরিয়া বের করতে চাই, what will the area under this part give me? This will give me the braking distance. Guys, absolutely clear? Yes, sir. Yes, sir. Excellent. তারপর দেখি, the area of the horizontally shaded region gives the thinking distance. Area of the vertically shaded region gives the braking distance. If the driver is drunk, the area কোনটা ইনক্রিজ করবে বলতে পারবা? যদি ড্রাঙ্ক Sir, থাকে, thinking distance. এক্স্যাক্টলি থিঙ্কিং ডিস্টেন্সটা তখন আরো বেড়ে যাবে। The area of the horizontally shaded region will increase definitely. And if the car was being driven on a slippery road, যদি একটা স্লিপারি রোডে করা হয়, and you know এটা কিন্তু দেখছি আমরা, স্লিপারি রোড হলে আমার ব্রেকিং ডিস্টেন্স বেড়ে যায় আরো। The area of the vertically shaded region would increase. তখন স্লিপারি ডিস্টেন্স হলে, সরি স্লিপারি রোড হলে তখন আমার গ্রাফটা কিন্তু এরকম হয়ে যাবে, আরো বেশি হতে পারে। But I hope you all got the idea. Guys, এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার পুরোপুরি? Yes, sir. Yes, sir. দেখি, hence determine from the graph whether the car will hit or miss the pedestrian. আচ্ছা, আমি যদি এবার দুইটা বা টোটাল এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ বের করি, থিঙ্কিং ডিস্টেন্স প্লাস ব্রেকিং ডিস্টেন্স, আজকে দেখলাম থিঙ্কিং ডিস্টেন্স প্লাস ব্রেকিং ডিস্টেন্স আমাকে কোন ডিস্টেন্স দেয় তুমি বলো? স্টপিং ডিস্টেন্স। Thinking stopping plus braking distance gives me the stopping distance. তার মানে আমি যদি দেখি আমার স্টপিং ডিস্টেন্সটা এখানে ভ্যালু কত ছিল খেয়াল করে দেখো, 60 আই গেস। এই যে আমার স্টপিং ডিস্টেন্সটা 60 থেকে কম, তার মানে পেডেস্ট্রিয়ানকে চাপা দেওয়া হবে না, পেডেস্ট্রিয়ান উইল লিভ and the pedestrian will be safe. আর যদি দেখি আমার স্টপিং ডিস্টেন্সটা 60 থেকে বেশি চলে আসছে, তার মানে শেষ। গাইজ রিলেট করতে পারতেছো? এখন হাউ ডু আই ডু দিস? দেখো Yes, sir. তুমি দুইটাকে আলাদা আলাদা ভাবেও করতে পারো আর পুরাটাকে একসাথেও করতে পারো। সো লেটস ডু ইট অল টুগেদার। ইফ আই আস্ক ইউ অ্যাবাউট দ্য শেপ of this geometric shape, or the name of this geometric shape, what do you think this shape looks like? এই শেপটার নাম কি? কি দিয়ে? Trapezium. Trapezium, exactly. Now, when it comes to a trapezium, how exactly do you find out the area of a trapezium? Half a plus b into h. This is the equation for area of trapezium. So half a plus b, or a or b ta ki? Parallel sides a, and this is b. A holo amar 0.8, b holo amar 4.8. A plus b into height. Height holo দুটার মাঝখানে এই ডিসটেন্সটা। তার মানে এই জায়গা থেকে 20 পর্যন্ত একটু 20, 56। আর পেডেস্ট্রিয়ান কত মিটার দূরে ছিল? 60 মিটার। সো দ্য ড্রাইভার উইল মিস দ্য পেডেস্ট্রিয়ান, অর ঘুরায় বলতে পারো দ্য পেডেস্ট্রিয়ান উইল বি সেফ। গাইস প্লিজ জিজ্ঞেস করো এখনই, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? No, sir.
সো আজকে আমরা এই যে মোশন ইন কন্টেক্সটে থিংকিং ডিসটেন্স, ব্রেকিং ডিসটেন্স, স্টপিং ডিসটেন্স সব শেষ করলাম। ওকে, আজকে উইল ডিসকাস অ্যাবাউট রিলেশনশিপ। আজকে আমরা রিলেশনশিপের একটা ডিসকাশনে যাব। And before we go into relationship, এটা লাগবে না, আমি মুছে দিলাম। আমাকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে একটু কথা বলো। ওকে, আমি যদি বলি A equals to CB, আমি একটা ইকুয়েশন লিখলাম। দিস ইজ অ্যান ইকুয়েশন, ইকুয়েশন হলো A equals CB। আমার ইচ্ছা হলো আমি A আর B এর রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করব। ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই, আমার যদি A আর B এর রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে হয় তাহলে I have to do something. Can anyone identify what is it that I have to do to ensure or to establish the relationship between A and B? কি করতে হবে আমার? কোশ্চেন বুঝছো নাকি কোশ্চেনে বুঝো নাই? স্যার বুঝি নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে রিলেশনশিপটা আগে আমি তোমাকে বলি। রিলেশনশিপ বলতে এই কনটেক্সটে উই মিন ওরা কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল নাকি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। দিস ইজ হোয়াট উই মিন বাই রিলেশনশিপ, রাইট? নাও আমার যদি এ আর বি কে রিলেট করতে হয়, লিংক করতে হয়, দ্য রুল ইজ যেই দুইটা কোয়ান্টিটিকে নিয়ে তুমি ডিল করবা বা যেই দুইটা কোয়ান্টিটির রিলেশনশিপ তুমি ফিগার আউট করবা, ওদের দুইজন বাদে বাকি সবাইকে তোমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। তাহলে A equals to CB, A আর B বাদে আছে কে দেখো তো? C, তার মানে C has to be kept constant। দেখো তো এবার ক্লিয়ার নাকি? হ্যাঁ স্যার। তার মানে C has to be kept constant। সিমিলারলি আমি যদি তোমাকে তিনটা কোয়ান্টিটি দেই, দেখো লিখলাম F equals MA, একটা ইকুয়েশন বাট থ্রি কোয়ান্টিটিজ F, M and A। আমি তোমাকে বললাম আমার ইচ্ছা হলো এই ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ আমি বের করব। আই ওয়ান্ট টু নো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ফোর্স অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ বের করার জন্য আমি আগে মাত্র এক্সাম্পল দেখাইলাম। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউল হ্যাভ টু ডু টু দ্য ম্যাথস? ম্যাথসটাকে আমার কি করতে হবে? হোয়াট ডু ইউ সে গাইস? Exactly. But throughout the experiment, I have to keep the mass constant. Throughout the experiment, I'll have to keep the mass constant. That's fine. Let's just see this. আচ্ছা অশেষ তো করলাম না। এই যে when you say force equals to ma, যেই ফোর্স অ্যাক্সিলারেশন কজ করাতে পারে, there is a name of that force. আমি লাস্ট দিনে ডিসকাস করতেছিলাম, the whole lecture of last class was based around that. Can anyone identify what's the name of that force that causes acceleration? Guys, what force is it that causes acceleration? What's the name? RDA. Sir, resultant force. Exactly, it is a resultant force. Absolutely right. আচ্ছা, সো আমি যদি এখান থেকে দেখি, রেজাল্টেন্ট ফোর্স যত বেশি হবে অ্যাক্সিলারেশনও তত বেশি। রেজাল্টেন্ট ফোর্স আমার যত কম অ্যাক্সিলারেশনও কম, প্রোভাইডেড দ্যাট গাইজ, এই পার্টটা জাস্ট দেখি, প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য ম্যাস ইজ কেপ্ট কনস্ট্যান্ট। আর যেহেতু এম যদি কনস্ট্যান্ট হয়, এটা ম্যাথ থেকে তোমাদের জানা উচিত, তাহলে এফ আর এর রিলেশনশিপ কি হয়ে যায়? ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। আর দুনিয়ায় আমার যত ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল কোয়ান্টিটিজ আছে সবার গ্রাফের শেপ কিরকম জানো গাইস?
দুনিয়ায় যত ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল কোয়ান্টিটিজ আছে সবার গ্রাফের শেপ হলো একটা FRA straight line through the origin. This is what the graph of force against extension would look like if you keep the mass constant. আর এটাই আমি তোমাদেরকে একটা সিমুলেশন থেকে এখন দেখাবো। লাস্ট দিন অলরেডি দেখছি and I'm going to show this one more time. আরেকবার দেখাচ্ছি, নোটিস করে দেখো, আমার মনে হয় খুব রিলেটেবল লাগবে। এক মিনিট টাইম দাও। ওকে, এবার তাকায় দেখো, এর থেকে রিলেটেবল এক্সাম্পল আর হতে পারে না দুনিয়ায়। ম্যাথস অল থ্রুআউট দ্য এক্সপেরিমেন্ট আমি ম্যাথসকে টাচই করলাম না। দেখো আমি ম্যাথসকে টাচই করলাম না, আমি এই যে সাম অফ ফোর্সেস লেখা, ক্যান ইউ গাইজ গিভ মি অ্যানাদার নেম ফর দ্য টার্ম সাম অফ ফোর্সেস? লাস্ট দিনে দেখছি গাইজ সাম অফ resultant force. এক্স্যাক্টলি। এবার তাকাও, রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি আমার 50 হয়, লুক এট দ্য ভ্যালু অফ অ্যাক্সিলারেশন। অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু কত দেখতেছো তো? 1। দেখো নাই গাইজ? ক্যান ইউ নট সি ইট? দেখো স্পিডোমিটারে Yes, sir. অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু 1। দেখো অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু আমার চেঞ্জ হচ্ছে না, অ্যাক্সিলারেশন ইজ নট চেঞ্জিং। এখন 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 না, not now. Anyway, যেটা বলতেছিলাম, the acceleration is not changing but the speed is changing. What does that mean? তুমি বলবো আরে অ্যাক্সিলারেশন মানে না স্পিড বাড়া? এক্স্যাক্টলি। এই জায়গায় 1 মানে, লেট মি এক্সপ্লেইন, প্রত্যেক সেকেন্ডে অ্যাক্সিলারেশনের মিনিং এ যদি আমি যাই, দেখাচ্ছি। আমি রেজাল্টেন্ট ফোর্স 100 করলাম, এবার আমি যদি 100 করি, লুক এট দ্য ভ্যালু অফ অ্যাক্সিলারেশন। অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু দেখো তো কত দেখা? 2। Sir, 2. মানে কি জানো, প্রত্যেক সেকেন্ডে অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু 2 মানে হলো প্রত্যেক সেকেন্ডে the speed is increasing by 2 meters per second. That's what we mean by acceleration. And আমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করতে চাই, if I want to do some calculation, ফোর্স যখন আমি দিলাম let's say 100, force মানে কোন ফোর্স? দেখো there are 3 forces here. If you look at the diagram, sorry my bad. Okay, এবার তাকায় দেখো, if you look at the situation you'd see there are 3 forces. একটা হলো frictional force, একটা হলো আমার applied force, আর একটা হলো আমার sum of forces. তাহলে যে F equals to ma, এই F equals to m এর ভিতরে which one do you think you would choose? F equals to m এর ভিতরে কোনটা নিবা তুমি? Can you identify guys? এখন 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 না, ওই যে ফার্স্টের ভ্যালুস গুলোর কথা বলতেছিলাম, which value do you think we should take? F equals to m এর ভিতরে F equals to m নিয়ে যখন কাজ করতে হবে, তখন of course I have to take the sum of forces because F equals to m এর এই F টা is always the resultant force. আর লাস্ট ক্লাসে we had been seeing in great details যে resultant force এর আরেক নামই হলো sum of forces. এটা তো অনেক ফাস্ট চেঞ্জ হয়, আমি রেজাল্টেন্ট ফোর্সটাকে একটু কম রাখলাম। let me make the resultant force let's say 50 or 25 করি, let me make the resultant force 25. হ্যাঁ, পারফেক্ট। যখন আমি রেজাল্টেন্ট ফোর্স 25 নিউটন করলাম, এবার তাকায় দেখো তো আমার অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু কত? 0.5. হোয়াট ইজ দ্য লজিক বিহাইন্ড দিস? এই দুটো ভ্যালু খালি দেখো,
যখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স আমি করলাম 25, আমি দেখলাম অ্যাক্সিলারেশন আসলো আমার কত 0.5। এটা কিভাবে হয়? ওকে, ভেরি ইজি। Let's bring in the equation F equals ma. আমি যদি এই বক্সগুলা টিক করি, you would see আমার এই ম্যাসের ভ্যালু কত। The mass is 50 আর আমি ফোর্স দিছিলাম কত মনে করে দেখো তো একটু guys, do you remember আমি ফোর্স দিছিলাম কতটুকু? এই যে লাস্ট টাইম, the very last time ফোর্স দিলাম আমি 25, mass দিলাম আমি 50, the mass is 50। তাহলে আমার অ্যাক্সিলারেশন কি হবে? অ্যাক্সিলারেশন হবে হলো 25 divided by 50, that is 0.5 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার্ড। আমি যদি এটাই তোমাকে এই যে ফোর্স যখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স যখন আমার হবে 25, তখন আই সি দ্য অ্যাক্সিলারেশন ইজ 0.5 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এটা আমার ক্যালকুলেশন আজকে যেটা শিখলাম মাত্র। এখন লেটস ট্রাই দিস যে অ্যাকচুয়াল রিয়েল লাইফে কি এক্স্যাক্টলি এইভাবেই বিহেভ করে নাকি। সো লেটস সি। আমি রেজাল্টেন্ট ফোর্স, নট অ্যাপ্লাইড ফোর্স, ইউ জাস্ট কিপ ইউর আই অন দ্য রেজাল্টেন্ট ফোর্স। রেজাল্টেন্ট ফোর্স যখনই আমি 25 করলাম, everything changes, but that is not my concern. Resultant force যখন আমি এই যে দেখো 25 করলাম, look at the value of acceleration. guys তাকায় দেখো তো acceleration value কত দেখাচ্ছে everyone? Sir, 0.5. 0.5, but wait a second, আমার resultant force constant, acceleration ও constant, but speed কি constant? No. Whenever there will be acceleration, আমার স্পিড সব সময় বাড়তেই থাকবে। Always remember this. Acceleration মানে হলো the speed increases. Guys, এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? Everyone? And you can see আমি যত আমার resultant force বাড়াবো, আমার acceleration ও বাড়বে। The higher the resultant force, the greater the acceleration, provided that the mass is constant. There you go. I hope এই পার্টটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই। এটাই এখন আমি একটু থিওরিতে দেখি। If I want to see the same thing in theory, দেখি থিওরিতে কি দেখা যায়। Okay. Whenever the relationship between two quantities is to be determined, all other quantities must be kept constant. দুইটা কোয়ান্টিটির ভিতরে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে হইলে আমার দুইটা বাদে বাকি সবাইকে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। Okay, next দেখি। Next up what we'll see is this. Relationship between resultant force and acceleration, যেটা অলরেডি কিন্তু মাত্র আমরা দেখলাম। যখন আমরা resultant force আর acceleration এর রিলেশনশিপ বের করতে যাব, guess what? All throughout আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে guys? Everyone, কাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো? Sir, হ্যাঁ, কাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো? mass. Exactly. mass কে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে all throughout. তারপর দেখি আর যদি mass constant থাকে, দুনিয়ায় যত ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল কোয়ান্টিটিজ আছে, যদি mass constant থাকে তাহলে ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশন becomes directly proportional, আর যত directly proportional quantities আছে সবার গ্রাফের শেপ হয় হলো একটা স্ট্রেট লাইন as well as through the origin. এই তো। To determine the relationship between resultant force and acceleration, the mass must be kept constant. If the mass is kept constant and the resultant force is gradually increased, the acceleration also increases. মাত্র আমরা সিমুলেশন থেকে দেখে আসলাম, we just saw this from the simulation. mass constant রেখে যদি আমি ফোর্স বাড়ানো স্টার্ট করি, আমার অ্যাক্সিলারেশনও বাড়তে থাকবে। Guys, এইখান থেকে নেক্সটে যাওয়ার আগে I have a few things to discuss with you all. প্লিজ আমার কথা খুব কেয়ারফুলি একটু শুনুন। রিলেশনশিপ তো আমরা দেখলামই, now we have become expert on relationships, but my question to all of you is,
there is another very important idea to address, and that is dependent quantity and independent quantity. আমি যদি if we come back to this example, f equals m এর ভিতরে আমি relationship দেখতেছি between relationship f and a, force আর acceleration এর relationship দেখতেছি। এখন আমাদের একটা জিনিস আইডেন্টিফাই করা খুবই জরুরি। between f and a we have to identify, f আর এর ভিতরে আমাদের এখন আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা আমার ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি এন্ড কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি। গাইজ আমাকে একটু বলো তো, ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিগার আউট করতে গিয়ে তোমাদের কারো প্রবলেম হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট বলতে কি বুঝি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলতে কি বুঝি? তাহলে আমি তোমাকে ওকে ফাইন, মানে বেসিক্যালি বাংলায় বলতে গেলে কে কার উপরে ডিপেন্ড করে, মানে কোনটার কারণে কোনটা চেঞ্জ হবে। দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে অফ সেইং দিস, যে কোনটার কারণে কোনটা চেঞ্জ হবে। সো যে চেঞ্জ হবে আরেকজনের কারণে দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট, আর যে চেঞ্জ করবে দ্যাট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো এই যে এফ আর এ নিয়ে যখন ডিসকাস করতেছি, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট গাইজ। Between f and a, can you identify which one is the dependent and which one is the independent variable here? K dependent, K independent. কি মনে হয়? ট্রাই তো করো, হইলে হবে না হইলে নাই, নো প্রবলেম, জাস্ট ট্রাই। স্যার acceleration dependent. Absolutely right. Acceleration is dependent on force. তুমি ফোর্স চেঞ্জ করলে acceleration চেঞ্জ হবে, not and never the other way around. You cannot say আমি acceleration চেঞ্জ করছিলাম দেখে আমার ফোর্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। Wrong, that would be a gross misjudgment. You cannot say আমার acceleration চেঞ্জ করার কারণে ফোর্স চেঞ্জ হয়, no, it should be ফোর্সের কারণে acceleration চেঞ্জ হয়। গাইস সবার কি ক্লিয়ার এই পার্টটা পুরোপুরি? Guys, are we all clear এই পার্টটা? Yes sir. Okay, next আসি। ঠিক আছে, সে পর্যন্ত ডান। একদম লাস্টের দিকে আজকে আমরা দেখবো দুই কিন্তু ডিফারেন্ট। এফ আর এ উই আর ডান। এখন দেখ কিসে আজকে লাস্ট হলো, উইল বি ডিসকাসিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ম্যাস এন্ড অ্যাক্সিলারেশন। এখন লেটস আইডেন্টিফাই যে ম্যাস আর অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে যদি আমি ডিল করি, আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। ইকুয়েশনটা আবার লিখে দিই, ইকুয়েশন একটাই, এফ ইকুয়ালস এম এ। Equation is the same, f equals ma. আগের বার আমি f আর a relationship দেখতেছিলাম, but this time around not f and a, this time I'm trying to relate m and a, and guess what, m আর a relationship বের করার জন্য আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে গাইস? তাড়াতাড়ি বলো। কোয়েশ্চেনটা কি ছিল? My question was, আমার এইবার নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট যেটার ভিতরে আমি ম্যাস আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ ফিগার আউট করতে যাচ্ছি। আগের এক্সপেরিমেন্টটাতে আমি ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ দেখছিলাম, বাট এইবার আমি ম্যাস আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ দেখতে চাচ্ছি। সো মাই কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ ইজ, ম্যাস আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করার জন্য আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে? তাড়াতাড়ি। Sir, force. Exactly, force. আর একটু কনফিডেন্ট হতে হবে। ইনফ্যাক্ট লেখাও আছে, এই যে দেখো, to determine the relationship between mass and acceleration, the force must be kept constant. আচ্ছা, তারপর দেখি, for a constant force কে কনস্ট্যান্ট রেখে if the mass is gradually increased, যদি mass বাড়াও, you would see আমার acceleration decreases. একটা বাড়াইলে আরেকটা কমে যাওয়াকে কি টাইপের রিলেশনশিপ বলে গাইস? তোমার কমন সেন্স কি বলে, ডাইরেক্ট নাকি ইনভার্স? Inverse. ইনভার্স। কিন্তু তার মানে ম্যাস আর অ্যাক্সিলারেশনের কিন্তু ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ না, ইনভার্স রিলেশনশিপ। আর দুনিয়ায় যত ইনভার্স রিলেশনশিপ আছে ওদের গ্রাফ হয় এরকম দেখতে, একটা বাড়াইলে একটা কমে যায়। দেখো তো, আমি যদি ম্যাস যত বাড়াতে থাকবা, ম্যাস যত বাড়াবা অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু দেখো তত কমে যাচ্ছে, আর অ্যাক্সিলারেশন ম্যাস যত কমাবা অ্যাক্সিলারেশন দেখবা তত
বাড়তে থাকে। আচ্ছা, সেম ওয়েতে রিলেশনশিপ আমি বুঝলাম, কিন্তু আমি যদি দুইজনের ভিতরে এবার আইডেন্টিফাই করতে চাই যে ডিপেন্ডেন্ট কোনটা আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা, সেটার জন্য এই পার্টটা একটু পড়ো and then we'll be done for the day. Between mass and acceleration, acceleration is the dependent variable and mass is the independent variable. This means acceleration depends on mass. তার মানে mass চেঞ্জ করলে আমার acceleration চেঞ্জ হবে। You can never say acceleration চেঞ্জ করলে mass চেঞ্জ হবে। গাইস সবাইকে 100% ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? Everyone? হ্যাঁ স্যার। ওকে ফাইন, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আমার লেকচার শেষ হয়ে গেছে, আর তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক থাকবে। হোমওয়ার্কটা আমি তোমাদেরকে মেসেঞ্জার গ্রুপে পাঠিয়ে দিব। খালি মেসেঞ্জার গ্রুপেই না গাইস, তোমাদের কিন্তু গুগল ক্লাসরুমটাও জয়েন করে রাখতে হবে। তোমরা কিন্তু অনেকেই গুগল ক্লাসরুমে নাই। গুগল ক্লাসরুমের ক্লাস কোডও আমি মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। Yes, sir. আচ্ছা স্যার। ইটস ভেরি সিম্পল। গুগল ক্লাসরুমটা অ্যাপ ডাউনলোড করে নিও, বিকজ কয়েকদিন পরে তোমাদের এক্সাম হবে। এক্সামগুলো কিন্তু সব গুগল ক্লাসরুমে হয়। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আচ্ছা স্যার। On Monday. Allah Hafiz. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। আল্লাহ হাফেজ।